Good evening, students. Am I audible? Just message me in the chat box. Am I audible? Okay. So, in the last session, we finished up with breathing and exchange of gases. Today, we are going to start with the new concept, that is body fluids and circulation. So, around two questions we may get from this chapter in Karnataka CET. Okay, around two questions we will get. So, in this chapter, we have to mainly concentrate on just a minute. Yeah. So in this concept, we have to mainly concentrate on the things like blood components, what we can say, right? The components of blood, components of blood. Yes, dear students, components of blood. Then we have to mainly concentrate on function and structure of each and every component. Then we have to concentrate on the structure of the heart, and mainly we have to concentrate on the cardiac output, heart rate. So these all we have to focus on. Okay, stroke volume, right? So these all we have to focus on this lesson, in this lesson, right? So here, before going to uh, directly to the questions, let me brush up some concepts here. Yes, good evening, YouTube students. Very good evening. Fine. So here we can see simple organisms such as sponges, what we can say, uh, and cylinderates, which are single-celled and are in direct contact with atmosphere. Just a minute, I think. Yeah. Yeah. So, which are single celled, there will be direct contact with the atmosphere, thus, they do not require any circulatory system. So, by simple diffusion itself, there will be a transport of the substances. They instead circulate water from their surroundings through their body cavities, facilitating exchange of these substances. So, through the simple diffusion, they will exchange the substances surrounding its body. So they are usually what we can say aquatic. So surrounding water will be there, right? So usually what happens? They will exchange with the water, we can say. In more complex organisms, so how the organism's complexity increases. So complex organism, what we can call it as in a multicellular animals, usually multicellular organisms, what we can say, special fluids are used to transport. So by simple diffusion. So what is diffusion? What is diffusion? Can anyone say me? Diffusion means what? The transfer of materials from a higher concentration to a lower concentration. So when you consider the multicellular organisms, in the multicellular organisms, the cells will be around 3.6 trillion. So in human beings only, we have around 3.6 trillion cells in us. So how long it's take for to diffuse through the cells, through these many cells? So it is a long process, right? So that is why the multicellular or highly complex organisms have special fluids which are meant for circulation. So in us, that is in human being, we have two main fluids. So ನಮಗೆ blood ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ. Along with the blood, we have one more fluid which is called as lymph. Okay, then so blood is a special connective tissue. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ blood ಅಲ್ಲಿ? Fluid matrix, plasma and the elements, what we can say. Plasma, whatever we present in the blood, it forms the fluid medium.
in which the blood cells, what we call it as corpuscles, red blood corpuscles, white blood corpuscles. So these all corpuscles will be floating and they carry out the specific and important functions. ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the plasma constitutes about 30 to 32% of total extracellular fluid. The blood cellular fluid ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು 30 to 32% ಏನಿದೆ ಬ್ಲಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಲಡ್, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು 5 to 5.5 ಲೀಟರ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, 5 to 5.5 ಲೀಟರ್. Then when we think about as plasma ಕಡೆಗೆ ಬಂದಾಗ, plasma is a straw colored, ಒಂಥರ pale yellow colored ಇರುತ್ತೆ, viscous in nature, slightly alkaline. It is not acidic, it is alkaline in nature. ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ 100% ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ among that 100% blood, 55% will be a plasma. Okay, so do remember it. So I'm just brushing up. First to blood components anna brush up ಮಾಡ್ತೇನೆ, then later we will solve the questions. Okay, so that you will get confidence to solve the questions. Okay, fine. So ಈಗ composition of plasma ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? So plasma consists of organic and inorganic substances, which includes 90 to 92% of water. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ 92% water ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು whatever 6 to 8% is remaining na, that will be dissolved as a solute in it. The solutes found in plasma are ಯಾವ್ಯಾವುದು? Na plus ions, Mg2 plus ions, calcium ions, bicarbonate ions. So these all ions are present in the plasma along with organic substances like glucose, traces of other sugar, proteins, amino acids, hormones, cholesterol, lipids. So these all are what we can say is ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು, these all are the organic solutes. ಇನ್ನು factors for clotting or coagulation or blood. Clotting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So suppose if you got a cut, blood will flow, bleeding occurs. After some time blood will stop. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಹೌದಾ? So why it happens? It is due to clotting. So clotting ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? They are specialized, what we can say is factors or specialized proteins which are present in the plasma which helps in the clotting. Okay, plasma without blood clotting factor, ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ವೋ, that plasma is considered as serum. Okay, then here you can see plasma proteins ಯಾವ್ಯಾವಿರತ್ತೆ ಅಂತ, important for CET. So they are responsible for providing viscosity, ಒಂದು ರೀತಿಯ fluid movement. Viscosity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The movement of a fluid. ಯಾವ ರೀತಿ fluid movement ಆಗುತ್ತೆ, whether it moves faster, whether it takes some time to move, ಅದಕ್ಕೆ viscosity ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. It depends on the proteins present in the plasma. Okay, so the proteins are fibrinogen serum, globulins serum and albumins. Then functions of plasma bandaga, immunity, maintains blood pH, provide prevention of blood loss, helps in transport and uniform distribution of heat all over the body. ಯಾವುದು? ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಇನ್ನು the important thing, erythrocytes ಅಥವಾ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಅದರದ್ದು ಏನಂತಾರೆ, ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 7 to 8 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? Then when we come to the shape, they are slightly variable, usually biconcave shape ಇರುತ್ತೆ. No cell organelle is found in it. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is a no cell organelle, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. Then the whole volume, ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ, the whole thing was covered or filled with the pigment called as hemoglobin. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಮಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಲಾಮಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾಮಲ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಲಾಮಾ ಅಂತ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಆನಿಮಲ್ಲು. ಈ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಮಾದಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓವಲ್ RBCs ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುವಂತಹ RBCs ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಮಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ 12 to 16 grams of hemoglobin in every 100 ml of blood. ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ 5 to 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಾ? 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು RBCs ಗಳು ಇರಬೇಕು.
ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ 4.5 to 4 mm³ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಓಕೆ RBC ಇರಬೇಕು. Then the number of RBC vary depending on the health factors of an individual and also altitude they live. So ಯಾವ altitude ಅಲ್ಲಿ whether they are living in a plain area or a flat area, ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ, ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ, ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ RBCs ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ದ ನಂಬರ್ ಮೇ ವೇರಿ ಅಂತ. Person who lives at 18,000 feet may have as many as 8.3 into 106 RBC per liter. If a fall in number of RBCs occurs, the condition is called anemia. ಯಾವಾಗ RBC ನಂಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೋ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಅನೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. The increase in number when it crosses the normal level ಅಲ್ವಾ, then it is called as polycythemia. ಅನೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. This we don't know. When RBCs increases beyond the level, it is called polycythemia. When it decreases, it is called anemia. I hope it is cleared. Okay. Then total lifespan of RBC is 120 days, after which RBC become non-functional. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, the death may occur ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ the process of disintegration. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗತ್ತೆ RBC 120 ಡೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ disintegration or breaking down process. The hemoglobin is disintegrated. ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ ಐರನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಫ್ರೀ ಐರನ್ is transported back to the bone marrow ಹೋಗುತ್ತೆ. And the debris that remains forms two toxic components. ಹೌದಾ, ಏನು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಐರನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಉಳಿಯತ್ತೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಉಳಿಯತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಲಿರ್ಯೂಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲಿವಿರಿಡಿನ್ ಅಂತ. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ RBC ನೋನ್ ಆಸ್ ಗೋಸ್ಟ್. ವಿದೌಟ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ RBCಗೆ ಗೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲೀನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಸ್ಪ್ಲೀನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as graveyard of RBC. I hope it is clear to everyone. Okay, can anyone just help me? Can anyone read the leukocytes? ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಬೋದಾ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಇಂದ? It saves my time also and I will get some relaxation. Can anyone just read it out? Leukocytes ಇಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಬಹುದಾ? Yes, dear students, I will rectify you. Don't worry. Nan English hegide, nan heg matadli hange hinge anta. No one will recognize you. So if you are wrong, if you don't understand, I will rectify you. Can anyone read it? Can I read, ma'am? Yeah, sure, Hema, please. These are known to be the most active and motile constituent of blood as well as lymph. They do not possess the red color pigment hemoglobin in them, so they are colorless in nature. They are nucleated and are generally short-lived. The number of WBC are relatively lesser in number, about 6,000 to 8,000, minimum 3 or blood. Okay, thank you so much, Hema. You did me a great help. Okay, thank you. So they are known as most active and motile. What do you mean by motile? These cells are in movement. They can move. Okay, and they are also present in the lymph. The thing is, they do not have a component which is hemoglobin is totally absent. That is why these are colorless in nature. Okay, then they are nucleated, andre they have nucleus and generally short-lived than compared to other blood components. So the number of RBC, mm³ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ 6,000 to 8,000 WBCs ಅಥವಾ ಲ್ಯೂಕೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕಲ್ಸ್ ಅಂತ. White blood cells or leukocytes are categorized into 2 main categories. ಅದನ್ನ 2 ವಿಧಗಳಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. The first one is granulocytes. What do you mean by granulocytes? So when you consider any, what we can say, WBCs na, if granules are present in it, ಈ ರೀತಿ granules ಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ
These are the granulocytes ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೌದಾ? Then regularly lobed nucleus. The granulocytes ಅಲ್ಲಿ again we have three main types. The first one is neutrophil, second one is eosinophil, and the third one is here basophil. Okay, just a minute. ಇನ್ನು ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸಾರಿ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಸೆಲ್. WBC ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್. 60 to 65% ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಸ್ಟೇನ್ ಈಕ್ವಲಿ ವಿತ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡೈಸ್. ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾಗೋಸೈಟಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ they are cell eating in a character. So if any cell got damaged, alva, that cell will be eaten by these neutrophils. Okay, then destroy foreign organism entering the body. So whichever foreign organism or a pathogen has entered in the body. Sorry, ನಾನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡೋದು ಇದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, so that will be killed or eaten by this neutrophils. ಅದಕ್ಕೆ phagocytic in nature ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Eosinophils means what? They are characterized by bilobed nucleus. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ bilobed ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. They are stained bright red in color. Then they are stained with the acidic dye such as eosin. They are about 2 to 3% ಇರುತ್ತೆ. ಅದು WBC ಅಲ್ಲಿ 2 to 3% ನಮಗೆ eosinophil ಸಿಗತ್ತೆ. Then during allergic condition, number of eosinophils increases. So eosinophil ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಲರ್ಜಿ ಆದಾಗ. Basophils ಅಂದ್ರೆ they contain fewer coarse granules, can be stained with basic dyes. They are found in 0.8 to 1% among WBC. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹಿಸ್ಟಮಿನ್, ಸೆರಟೋನಿನ್, ಹೆಪಾರಿನ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಆಕ್ಷನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಭಾಗ ಊದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಬೇಸೋಫಿಲ್ಸ್ ಗಳು. ಇನ್ನು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಡ. ಅಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್. absent, granulocytes, granules will be absent ಅಂತ. ದೆನ್ ಅಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ B and T ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ, ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ WBC. ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್ ಗಳ ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ WBC ಯಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ಸ್. WBC ಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ monocytes. Mature monocytes are known as, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮೆಚೂರ್ monocytes ಗೆ? ಲೆಟ್ ಮಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೋಆಗುಲೇಷನ್. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಡವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೆನ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ the platelets will be about 7 to 12 days normally. ಓಕೆನಾ? ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೆ ಥ್ರೋಂಬೋಪೊಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬ್ಲಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1,50,000 to 3,50,000 ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೋ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ. Okay, so this is about the brief introduction of blood components. Now let us solve some questions and again I will come back with the ideas or the concepts. Okay, okay, fine. So be ready with your chat box, all of you. Let us proceed with the first question of today. Okay. Adult human RBC are enucleate. Enucleate. Which of the following statement is or are most appropriate explanation for this feature? They do not need to reproduce.
They are somatic cells. They do not metabolize. All their internal space is available for oxygen transport. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ they won't be having the nucleus ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ you can check the options and let me know. You can check the options and let me know what will be your answer on this. Yes, YouTube students, do answer in the comment box. Haley, think over it. I'm sorry. Yes, friends, please do answer. Understand the question. Adult human RBCs are enucleate, means they don't have nucleus. ಯಾಕೆ they don't have nucleus? Nucleus ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಕಾರ್ಯ ಏನು? they do not need to reproduce. ಅವು ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೇ ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೆಟಬೊಲೈಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಟಬೊಲೈಸ್. All their internal space is available for oxygen transport. Yes, tell me. What is your answer on this, please? Bega, we can solve more questions if you answer soon. If you don't answer, we will solve only minimum questions. So, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗ ನನ್ಗ? ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಡ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? ಐಮಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ಯಾ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸೊ it is covered with the hemoglobin, right? So what is the function of hemoglobin? To carry the oxygen. So option D, all their internal space is available for oxygen transport. Option D is a right answer. Okay na? Next question. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. Just now we discussed it. ಈಗ ತಾನೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. You have to tell the blood cells whose reduction in number cause clotting disorder. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ರಕ್ತ, it leading to the excessive loss of blood. So which is that blood cell? Very easy question. Do answer it, my dear boys and girls. One is A is erythrocytes, or we can say RBCs. B is leukocytes, or we can say WBCs. C is neutrophils, okay, a type of WBC. D is thrombocytes, or we can say platelets. What will be your answer on this? Very easy question. Tell me. Yes, YouTube students, please tell me the answer. ಏನು ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು? ಬೇಗ. ಹೇಮಾ, ತೇಜಸ್ವಿನಿ, ಭಾಗ್ಯ, YouTube students, what is your answer on this? Hema answered it. Very good. Yes, what about others? Yes. I'm sorry. Okay. The right answer is here option D, thrombocytes, or we can also call it as platelets. It is also called platelets anta kariteve. Hauda? Next question.
ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ಡ್. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎರಿಥ್ರೋಪೋಯಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್. ಎರಿಥ್ರೋಪೋಯಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ RBCs ಅಂತ. ಸ್ಪ್ಲೀನ್, ರೆಡ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್. ಪೋಯಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎರಿಥ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RBC. ಸೊ RBC ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್. Yes, dear students, YouTube students, do answer the question. So we have various kind of students here. Some of them are serious kind of students who really want to crack CET, who really want to get knowledge regarding biology or any other subject. And some of the students, they attend the sessions because their name should appear in the meeting so that no one will ask them in the college regarding it. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರ್, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದರ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ದ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೆಷನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಷನ್. But what happens after few minutes, they will just left sign out. So three varieties of students ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. Okay, erythropoiesis starts in. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ erythropoiesis? Hema answered it. Okay. What about others? Yes, YouTube students. Do answer in the comment box. Let us check. The right answer is option B, red bone marrow. Erythropoiesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Formation of red blood cell. ಅದಾಗೋದು red bone marrow ದಲ್ಲಿ. Next question. A certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offers his blood. What was the blood group of the donor? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಡೊನೇಟ್ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಹಿಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಡೋನರ್? ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ AB, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ O, ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ A. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಗೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು? ಎಸ್, do answer the question. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 ಕ್ವಶನ್. We will solve only 5 questions per chapter. Tejaswini answered it. Okay. Hema answered it. Fine. So some of you answered it as option C. Exactly, the blood group is considered as O. So the person having a blood group O is considered as a universal donor. So he can give blood to anyone. It lacks both A and B antigens, thus does not cause any agglutination or clumping of the blood cells. Anta. So it can be transfused to the any person. Next question. Which one of the plasma protein is involved in coagulation of blood? ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನು ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ಅಲ್ಬುಮಿನ್, ಸಿರಮ್ ಅಮೈಲೇಸ್, ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಿನ್, ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್. Yeah. Which one of the following plasma protein is involved in the coagulation of blood? Yes, tell me. Hema answered it. Tejaswini. Okay. So let us check. So the right answer is option D, what we call it as fibrinogen ಅನ್ನೋದು. Here you can see plasma is a faint yellow or a very pale yellow color liquid. Okay. The plasma contains number of proteins: albumin, globulin, properdin, prothrombin, and fibrinogen.
ಪ್ರೋಥ್ರೋಂಬಿನ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರಿನೋಜನ್ ಏನಿದೆ, they play important role in a coagulation or in a blood clotting ಅಂತ. So option D is a right answer. Next question, the hemoglobin content per 100 ml of a blood of a normal healthy human adult is 5 to 11 gram, 25 to 30 gram, 17 to 20 gram, 12 to 16 gram. Yes, tell me. The hemoglobin content per 100 ml of blood in a normal healthy human. Yeah. ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ 100 ml ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಹೇಮಾ ತೇಜಸ್ವಿನಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ is a right answer. Next question, the most active phagocytic white blood cells are eosinophils and lymphocytes, neutrophils and monocytes, neutrophils and eosinophils, lymphocytes and macrophages. So ಇಲ್ಲಿ we saw many types of WBCs ಅಲ್ವಾ? ವೈಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸು, ಅಗ್ರಾನ್ಯುಲೋಸೈಟ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು WBCsಗಳು, they are active phagocytic in nature, means their function is phagocytosis. Okay na, that is engulfing the what we can say foreign particles or a foreign organism which has been entered. So ಯಾವ ಎರಡು which are those WBCs which are more which are active in phagocytic action? See to the options below and comment your answers. Yeah. Hema, Tejaswini answered it. Okay, they both voted for option B anta, neutrophils and monocytes. Exactly. So phagocytes are the cells that are able to engulf and break down the foreign particles. Okay, so the neutrophils and the monocytes are the most active phagocytic cells. Next question. A drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them will not coagulate? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ 4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? 4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ okay. So here we have is four slides we have. Okay na? So we have 4 slides. So in the 4 slides the blood serum has been placed in the first one. So first one has a blood serum. Let us consider this as A. So it has a blood serum. What do you mean by blood serum? The serum without what we can say the blood without hemoglobin, right? Then sample from the thoracic duct of a lymphatic system. Okay, so it is nothing but a lymph. Then whole blood from pulmonary vein. Pulmonary vein alliruvanತಹ blood. Pulmonary vein alliruvanತಹ blood. Then blood plasma. Okay na? Then a drop of each of the following is placed separately on 4 slides. Which of them will not coagulate? ಕೆಳಗಿನದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು coagulate ಆಗೋದಿಲ್ಲ? Yes, anyone? Any guesses? Okay,
Hema answered it. Fine. So let us check the answer here. So blood serum is a right answer, from which a fibrin, what we can say, and a clotting factors have been removed by the centrifugation. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗೇಷನ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸಿರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ so that it cannot clot, serum containing specific antibody or antitoxin may be used in the treatment or prevention of certain infections. Such serum is generally derived from a non-human mammal, that is horse. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಿರಮ್ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸಿರಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಂಟಿಟಾಕ್ಸಿನ್, ಟಾಕ್ಸಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿರಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಎಬಿಒ ಬ್ಲಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎರಡು ಆಂಟಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರದೇ ಹೋದ್ರೆ the blood group of the individual would be option A B, option B O, option C AB, option D A. ABO system ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ antigens, both antigens are there but no antibodies are present. So what will be the blood group of a person? Okay, the quick response is given by Tejaswini. Okay, what about others? Okay, let us check the answer. The right answer is option C, that is AB anta. So individuals in AB blood group ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ individuals, they have both A and B on their RBCs, but antigens ಆಗಿ RBC membrane ಮೇಲೆ A and B ಇರ್ತವೆ, but antibodies are absent for either of antigen in their plasma is absent. So type O individuals are without antigens but they will be having antibodies. ಹೌದಾ? So individuals with blood group AB can receive blood from A, B or O group, while those with blood group O can donate blood to anyone. So this is about the blood group. Next question, erythroblastosis fetalis ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. It is caused when fertilization takes place between gametes of. ಸೊ ಎರಿಥ್ರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ RH female and RH male will be a mother and father, RH positive female, RH negative male, RH positive female, RH positive male, RH negative female, RH negative male. Yes, tell me, when this condition occurs? Okay, before that, let me brush up some concepts. You guys are getting confused. Whether this chapter has been completed at the college or no? College alagidena ee chapter? No, ma'am. Okay, no problem. So here, ABO grouping anta baratte. This ABO grouping was developed or put forth by a scientist named as, let me take a pen, yeah, ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೀನರ್ ಅಂತ. ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೀನರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೇ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಎ ಆರ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳು ಇದೆನಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, so here you can see it was discovered by Landsteiner. People with blood group A
ಹೌದಾ, ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಆನ್ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ, ಆಂಟಿಜನು ಎ ಇರತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಂಟಿ ಬಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್? ಎ ಅಂಡ್ ಓ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ is ಬಿ, antigen should be B, anti A should be antibody, then donor group will be B and O. AB idre antigens both A and B will be present, no antibodies are present. Donors group AB blood group can donate, A, B and O blood group can donate. Then if the blood group is O, okay, antigen on RBCs will be nil and antibodies will be anti-AB will be present. Donor group will be O. Okay, so this is about the blood group. Then RH grouping anta baratte. RH grouping ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So in our blood group we will hear A positive ಇದೆ ನಂದು, I have AB positive blood. So this positive negative, it is due to the RH factor ಅಂತ. So apart from the antigen discussed in the previous section, ಈ AB antigen ಜೊತೆಗೆ RBC membrane ಮೇಲೆ, so when you consider RBC ಅಲ್ವಾ, so RBC membrane ಮೇಲೆ A and B antigen ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು one more antigen ಇದೆ which is called as RH antigen ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ RH ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, this type of antigen is similar to the one which is present in a rhesus monkey. So there is a monkey named rhesus. Okay, so the genus name is rhesus. So in rhesus monkey, an antigen is present which is similar to this antigen, okay na? So that is why ಇದಕ್ಕೆ RH antigen ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So it is also found in RBC surface in majority of the humans. Individuals having RH antigen, so ಯಾರಲ್ಲಿ RH antigen ಇರುತ್ತೋ those people are termed as RH positive people. ಅಂದ್ರೆ A positive, B positive ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ RH antigen ಇರೋದಿಲ್ವೋ those people are regarded as RH negative. Okay, then so RH group is mandatory matched before transfusion. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವಾಗ RH ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. And RH negative person if gets exposed to RH positive, okay, will form specific antibodies against RH antigen. Okay, so RH negative person ಯಾವಾಗ RH, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಬ್ಲಡ್ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, A ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು A ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿರತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿರತ್ತೆ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್. ಇನ್ನು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ RH ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ. A special case of mismatching of RH group or RH incompatibility has been observed between RH negative blood of a pregnant mother with RH positive blood of the fetus. Okay, so ಯಾವಾಗ RH negative blood woman, okay, will be a mother, RH positive men will be a father. ಆವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಸಪೋಸ್ ಫೀಟಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬ್ಲಡ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಮದರ್ ಇಸ್ RH ನೆಗೆಟಿವ್, ಫೀಟಸ್ ಅಥವಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಏನು ಬೇಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರ ಬ್ಲಡ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್, ತಂದೆ ಬ್ಲಡ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು RH ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ವೈ? ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಕೇಸ್ ಮದರ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ RH positive baby in her womb. The reason is that some of RBCs from the developing fetus enters into the bloodstream of the mother during development. This causes the development of anti-RH antibodies. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಳು ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಮಗು ಬ್ಲಡ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬ್ಲಡ್ ಇರುವಂತಹ ಮಗು RBC ಮೇಲಿರುವಂತಹ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಟಿಜನ್ನು ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಮುಖಾಂತರ ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸಾರಿ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನಫ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದ RH antigen of the fetus do not get exposed. ಇದಾಯ್ತಾ? During the delivery of the first child, there occurs a possibility that maternal blood may mix up to a small amounts of RH positive blood of the fetus. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, antibodies against RH antigen is necessary. ಸೊ ಈಗ ದಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಬೇಬಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಿಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮದರ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಫೀಟಲ್ RBC. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಆ ಫೀಟಸ್ ಬ್ಲಡ್ RH ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ RH ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಮದರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ದ RBC ಆಫ್ ದ ಫೀಟಸ್. ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಫೇಟಲ್ ಟು ದ ಫೀಟಸ್ ಅಂಡ್ ಕುಡ್ ಕಾಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅನೇಮಿಯಾ ಆರ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ ಫೀಟಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಫೀಟಸ್ಗೆ ಆಗಬಹುದಂತ ಚಾನ್ಸಸ್. ಒಂದು, ಅದರ RBCs ಗಳು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಮಿಯಾ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರಬಹುದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಡೈ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೈಪ್ ಮತ್ತೆ RH, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆ RH ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಕೋಆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು. ಓಕೆ, let us discuss some questions, then later I will explain. Okay, so the right answer is here option number A. Okay, next, which is a principal cation in the plasma of the blood? So plasma of the blood ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ions ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಯಾವುದು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ. ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಫೇಂಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು 90% ವಾಟರ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 1% ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. 7 or 8% ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, 1% ಆಫ್ ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೇ ಆಕರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್, Na+, Mg+, Ca+, ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ, ಈ Na+ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ದ ಮೇನ್ ಆನಯಾನ್. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಯಾವುದು? ಸೋಡಿಯಂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಮೇನ್ ಆನಯಾನ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಮೈನಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಆಕರ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಹೌದಾ? ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, chloride is a principal anion. Next question, the lifespan of human WBC is approximately between 2 to 3 months, more than 4 months, less than 10 days, between 20 to 30 days. This we discussed. RBCs ಗಳು 120 days ಇರ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ WBCs ಗಳ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನು? Guess the answer. I will rectify you. The lifespan of human WBC is approximately.
Yes, the lifespan of human WBC is approximately. Okay, Tejaswini answered it. Fine. Let us check. The right answer is here, option C, less than 10 days. Okay, na? So these are rounded in shape, irregular, colorless. They will be having the nucleus. They can change their shape and they can move. Leukocytes formed in lymph nodes and red bone marrow can produce antibodies and move through the walls of vessels to migrate the sites of injuries where they surround and isolate dead tissue. They survive a few days, 3 to 4 days, after which they die. They get phagocytized in blood, liver, and lymph nodes. So usually 3 to 4 days ಅಲ್ಲಿ action ಮಾಡಿ 3 to 4 days ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಡೈ ಆಗ್ತವೆ. So it is less than 10 days. Then component of blood responsible for producing antibodies. ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎ ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್, ಬಿ ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್, ಸಿ ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್, ಡಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಹೌದಾ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಇನ್ನು ಮೋನೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎನಿವನ್? Okay, let us check the answer here. The right answer is option D, lymphocytes. Monocytes ಗಳು phagocytic ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಥ್ರೋಂಬೋಸೈಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿವೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ರೌಂಡೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಟಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್. ದೇ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದರ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಯಾರು? ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ ಗಳು. Okay, so this is about this question. Next question. Okay, so regarding this carbonic anhydrase, because ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, so this some concepts I have to explain, then I have to ask you the question. So in the upcoming session we will again sit on the same chapter. We will revise the concepts and again we will attempt the questions. Okay, so due to some technical issue I am signing out the session. Okay, let me meet you all in the next session. Until that, take care. Have a nice day. Bye bye.